こんにちは、ミニマリちゃんだよ。今日は2024年2月24日、サウジアラビアのリヤドで行われているサウジカップを見に来たんだ。日本の馬が出るらしくてさ、こんな経験二度とできないからワクワクしてるよ。じゃあ今から楽しむね。みんな清掃してるんだ。ほとんどの人がさ、お化けファッションしてる。ペコちゃんもさ、デクマリちゃんも今回はムスリムファッションしてきたよ。ちなみにお水が無料でもらえるみたいだね。じゃあね。今からスタンドに入るね。ここから入るみたい。着きました。広いね。あそこがゴールかな。あれがサウジカップだよ。大馬さんの絵が描いてある。賞金高いらしいね。ぜひ日本の馬が勝ってもらわないとここに来た甲斐がないよ。ここはね、競馬場の端っこだよ。こんな感じだよ。For the Riyadh Development Authority Obaiyah Arabian Classic, and it's a great race. It was won by the horse who won the Arabian Turf, Talal Al-Khaladiya last year. He's going to black nose band and Caswell Al-Khaladiya brothers. So far, one's been significant. So they race away. This Obaiyah. Slow waves. Ian powers the man. Being encouraged along the red cap Saloon Al-Khaladiya to ensure it is a decent pace, and it's not the only one going forward. There's Nanawa in the red cap. They are prominent, with Kaswarat Al-Khaladiya settling in third place. Asfan Al-Khaladiya, the very pale grey, almost white, tracks the leaders, and about fourth or fifth place on the inside of Najib Al-Zaman, side by side. Then Honeyproof as they begin to swing out. At this stage, Vizier is quite well back in the field, probably about 7th and a big 15 lengths off the lead.
couple lengths back to Al Mudham in the early strides. Durgan Akbar is towards the back, and last of all is Vika Green. So down the back straight to the trio of greys, just trying to get a breather in now. Saloon Al Khaladia with Nara on the outside, those that be much of a breather. Nara's been ridden along, glance over the shoulders there. Just with Al Khaladia's rider, just to see where position are, see the people within the line. Right on the wide outside, the bit here is moving forward. Most of the way when they reach the turn, Azim Al-Zahar, and now just moving a little bit closer out to the pace is Asfar Al-Khaladia as well. So out in the lead, Chanswar Al-Khaladia, pursued by his brother. Asfar Al-Khaladia has a big gun salute. Najib Al-Zahar is 3 wide and 4 wide will lead us here as they now reach the apex of the turn. So Chanswar Al-Khaladia and now Asfar Al-Khaladia moving just past his brother. As they straighten, Najib Al-Zahar is on the outside. Pushed along his vizier as they make the turn in. And it's Asfar Al-Khaladia. Now tries to show that he can see off the opposition. He's pushed 2 lengths clear. In second place, Najib Al-Zahar down the outside. Vizier tries to give chase. So it is the big place. And it is Asfar Al-Khaladia unbeaten 16 starts. We're beginning to look like the battle seems to be on for second. With Najib Al-Zahar. Number 2. MashaAllah. What do you think? Number 2. Good choice. محب على مهر رسول ذاك مانع قادها والنار حية نارها ما تنطفي طول الدهور. Let's have a look at horse number 3, Mike Frankel. A huge fan of him. I was actually fortunate enough to see him work after racing before his first run of the season, and he blew me away. He cantered clear with some nice horses and Jimmy Jerkins. He then ran with a bit disappointing in defeat, but he bounced right back with a stunning victory last time out. He class a little bit from Group 1 company. الجوال الجميل هذا السلاوي المملوك لوزارة ريسنج الإصدارات عليه الشقيقة بدأت تدير الطريق إلى الشوط العشبي إلى البوابات ونشاهد جبال الجياد على الاستواء. شوف اليوم ان شاء الله اتوقع انه في عندنا سباقات قويه جدا، السباق هذا بحد ذاته رائع، راح يكون عرضيه عشبيه، منظره جميل جدا، يعطيك احساس انك انت اليوم في ريس in Saudi Arabia. It gives you a sense of European racing in the desert. Yeah, when we were here for all the seasons, I remember thinking to myself, I can't wait to be running the turf, and it's been superb. It's topped Everest, who has been a revelation since coming here to Riyadh in the Riyadh season. He's probably got one of the better seasons of all time. But the horses there making their way down to post for the NHC. Why Australia would win a best turnout competition, considering it cost 100,000 euros, so it's really got plenty of star quality about it. في العاصمة الرياض في أمسية كأس السعودية ثالث أشواط هذه الأمسية الشوط السعودي الدولي برعاية الشركة الوطنية للإسكان والتصنيف من 90 إلى 110 يبدون في المنعطف الأول في هذا الشوط يتقدم سيلاوي بشعر وابناء ريسنج فيما المطاردة في المرتبة الثانية لفيروسو مع فاكلاف جنشاك وكذلك فلاين كريست يتقدم الممثل المحلي في المرتبة الثالثة ونسلاف أوكران يتمركز رابعا وكارتون بشعر ابن الملك عبد الله بن عبد العزيز يتمركز في مركز جيد في المرتبة الخامسة بالاتحادي. هنا قطع هذا الشوط ب 45 ثانية وبسرعة 37.6 لا يزال يتقدم هنا سيلاوي بن تباوي بكل أريحية المطاردة بكل أريحية كذلك من فلاين كريست
في ثالث أشواط هذه الأمسية. هنا بدأت الأمتار المهمة، هنا يتم تحديد المسارات، يتخذون المسارات الداخلية، ينتظرون آخر الأمتار قريبا الانتصار في ثالث أشواط الشوط السعودي الدولي برعاية الشركة الوطنية للإسكان. تنافسوا على مسافة 2100 متر، 500,000 يورو تنتظر هذه الأسماء. نصف المليون، هنا الأمتار المهمة والمنعطف الأخير، الترقب بدفعة ثنائية بين جميع الجياد، يتركزون في مواقع مميزة. هنا بدأت الإشارات، لا زال سيداوي مع مايكل برشلونة في المرتبة الأولى، المطاردة من فلايك فيزيك، وكذلك خرطوم يتمركز خامسا هنالك مع كامل شفية، وفي راسل يتمركز في المرتبة الثالثة. هنا يبدأون إلى آخر المنعطفات. هنا بدأ الصراع المهم للشوط الثالث، لا يزال يتقدم سيلاوي بايل تو بايل، هل من قدوم أو ظهور. هنا يأتي كيم شلاع وكذلك فيروز يظهر من بين الأسماء. هنالك ماي فرانكل، هل يأتي بورنج الأمتار المخرجة الأخيرة المهمة، يتقدم كيم شلاع مع فالح بوغنيم. الأسماء القطرية في آخر الأسماء، كيم شلاع على آخر الأمتار يحقق الانتصار، انتصار أكثر من رائع. كيم شلاع يعرف is Salawi as they turn away. Just then in fourth place is Flying Visit in the orange and blue colours as they make the turn. They're being tracked through by...4レース目からは日本の馬がたくさん出るから今スタンバイしてるところだよ。今回もデカマリちゃんが応援に来てるよ。はーい、デカマリチャンネル、日本の馬がさ出るからカタールから見に来たんだ。絶対優勝してほしい。頑張れ。They are heading down to the start in the Group 3 Boutique Group Saudi Derby. And there are a few horses we haven't mentioned. So last couple to go forward here. Saudi Neom in the yellow jacket. Moving in, well, this is boy just a little bit restive for Christophe Soumillon, yellow with the blue chevron. Maybe one more to head in. Hayit, so we are all set at the 1600 metres, Saudi Derby, and not the best of way forever young, just have to be rousted along. The US sandwich broke better on his inside and outside. Forever Young just nudged along early, is going to have to do it the hard way here, as out on the lead, Ajwadi in company with Hayit are one of the first to show. Also moving forward
in the early stages is set up for Japan. That horse is just being tracked through by Salam Al-Khair. Forever Young's now got clear daylight, just in time to lug out to the right slightly, as Bentonato makes ground now up on the outside. So Bentonato disputing with set up on the inside Hayes. They're being followed through in fourth place by Ajwadi, and then behind these we have Salam Al-Khair. Oasis Boy in midfield. Forever Young is three back, or three out wide on the outside, following Book and Dano at this stage with Satono Phoenix. One struggling to lie up is Saudi Nail as they make the turn. And it's Setup who has the lead from Bentonato in second, Book and Dano in third. Now Forever Young begins a sweeping move on the outside of Ajwadi as they make their way with Heinz as they strengthen. Bentonato reveals what to commit. Behind these Book and Dano, the Americans go 1-2. Now Forever Young is forced to dig in because he's given them a three-length start at the top of the home run. It is Bentonato and Book and Dano. Forever Young at this stage is flat. He's got 3 lengths to the line, 300 metres to do it as Book and Dano goes through to lead behind Ortiz. Now Forever Young, the legend is beginning to pick up. Book and Dano leads the line now. Bentonato back in third place, Book and Dano paddling late, Forever Young to the age to get going, but in the final bound they just have got up. Forever Young, if you were a supporter, you aged in the run, but you may have got the prize. Ladies and gentlemen, we may have just seen 6番のone方 of ビ the ールはヤングが performances 勝ちましたやった Forever Young, who looked beaten, turning in for home. Thriller, what a race for the ages. Last year, we saw Commissioner King out-battle his rival. This year, Forever Young comes from the clouds. And it's just like what we've seen past 3 years with the Matira Skies just hanging over there with being second. They just keep coming from behind here in Saudi. And this time, it was Forever Young, and he's just by as he was named. He's young, he's furious, he's angry, he's speed, and he's winner of the Saudi Derby في عام 2024 بعد انتصار كوميشنر كينج في العام الماضي. الانتصار يذهب إلى اليابان. And we can just see here. Thrilling finish, and Forever Young is my hero. Look at him goes by. He just like he didn't even run at that race. يا له من انتصار، يا له من فوز جميل جدا من Forever Young الذي حقق الانتصار. عن كلام I'm not sure if you backed that one, but I get he's going. Everybody who backed him will be very much satisfied. They will be over the moon. Forever Young is still making his way up towards the winning enclosure. الآن يعطي صاحب الحق السعيد هم الناس حصلت ناس الكرشين ما في حتى لنا في الأجانب أشوف إذا كانت الأمريكات عجوز كذا من هذه ما شاء الله هذا 80 والله رفع بشرة وجسم والله العظيم إذا اختصم 40 50 انتصارات متتالية. نعم سمعتموها بشكل صحيح. 8 مشاركات متتالية لسكيلي القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، كان آخرها في انتصار في سباق الفئة الثالثة، قدم من خلاله بتجهيز للمنافسة التحديات المميزة. سوف يكون بطلا إن استطاع الحضور في تلك السباقات. And remember we've mentioned Matira Sky and the past two races, so it's somehow they're going to be all over the place if we take a look back at the 4 renewals of this race. Yeah, I think you're absolutely right. I think Remake is the horse we mentioned earlier, behind Elite Power. That form looks really strong, probably stronger than what we're going to see in this race. Are we saying Remake could get 2 places better today?
Well, he has to because this is a tougher competition. After Elite Power has not been around with us, obviously he has a new role to do now. New job. New job to do now. Probably more fun. Let's hope he doesn't remake what he did last year, since he's called remake. So that will do if he did not do it. We've got to talk about Rebellious Stage, probably the leading Saudi contender. He's a transfer from America. He used to run in the US, he was brought to come and run over here in Saudi, and he's been a revelation. Just a ball of speed. I love watching him. He's a little powerful chestnut type, and he just bowls along in front. Yeah, and look at his breeding. He's by Justify. Stallion of the moment. Exactly, and he justified his favoritism on the top ranks again this year. Yesterday he has two of his daughters. One of his boys being third in the Mustaqiya in Dubai. Now we have another one who's very much important, and we have seen him coming along in this race 3 from his last start, and he's getting even better by day. He has the looks. لديه ظهور مميز في هذا اليوم. ابن Justify الممثل المحلي. Before last couple going in, Kayrama one of those. Harold Newton sent post early to be kept quiet down the start. He was in the blue and white jacket, 1200 metres on the dirt. And all poised and they jump away. There was scrimmaging and the loser was Kay Dorley early on. Well out was Rebellious Stage. He was also showing depth, showing skill. Also pushed along the white face of Jasper Crowley in the white sleeves. They've been followed by Taz in 5th place, and then a couple of lengths behind these two Kayrama, Kay Dorley at this stage, and right at the back early on is Bottle Journey. So 3 deep, they make the into the main Skelly on the outside of Jasper Crowley, and Rebellious Stage holding the running rail. Behind those in 4th place is Power and Beauty Kayrama, and Taz on the outside come next. Then behind these we have the green jacket of Sunset Flash. Remake making a little bit of ground now, stay to the inside, moving to about 5th or 6th from Journey and Karadori with a lot to do. Jasper Crowley is the first one to come in. Skelly tries to cover the move, just moving to the left. Then behind these Rebellious Stage, looking for those coming from the back. Tom Journey's making ground. Remake is now asked for the effort to try and pick up the leader, and that leader is now Skelly, who's gone to the front. Skelly from Jasper Crowley. Remake continues to close up strongly. Out in front is Skelly. Remake down the outside. Once again, Japan. And behind those we had Taz dropped out, Power of Beauty towards the town and out face inside Kayrama. なんと8番のマリメイクが日本の馬が勝ちました。すごい、やった。 Rivals, but you can see Remake cruising in behind and then sweeping upside and winning it. بول جورني كان في المركز الثالث، جاسبر كان في المركز الرابع. From the CEO of Sports Boulevard, James McGibbon, to make the presentation to winning collections of Remake. And first off, congratulations go to the winning owner, Kochi Maida. أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم، مالك ريميك كوجي مايدا يرفع كأس الرياض للسرعة بعد أن استلمها من أيدي جين ماكيبرن رئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي. Next up, a presentation to the winning trainer, Jane, passing on a whole congratulations to Koichi Shintani. كما تقدم جين ماكيبرن الجائزة لمدرب ريميك كويتشي الشنتاني. And also the winning jockey, great to see him here in Saudi Arabia. We extend our congratulations to Yuga Kawada. وبطل كأس الرياض الفارس يوغا كوادا.
disappointing that day with the 6 レースの日本の For me, I quite like Battleac Leon. I mean, this will be a real indicator to how the Japanese horses are running. Because this horse, Battleac Leon, has been in no form recently. He's really struggled recently. But he's back at the scene of his last victory, and he'll be hoping for a success. This is Michaela Pintot, who the Matilda Picotti. هنا نعود معكم إلى سباقاتنا في التحديات وكأس 1351 للسرعة برعاية البنك الأهلي السعودي. سباق الفئة الثانية الأول في هذا المساء. نعود إلى العشب and we are here coming back to the turf to another sprint but 1351 and that's a number it might sound weird on some people who are running with the horses but it's a very well known date that we have been found and here we have been established as the Saudi kingdom here in this 1351 years in the dates and in the history. And it's crucial to remember that this is from the Saudi calendar and not the Gregorian calendar, so 1351. This is the Saudi National Bank 1351 Turf Sprint. Runners and riders are heading down to the start for the 1351 Turf Sprint. We've got to talk about one of them, and that is Mysterious Knight, the horse trained by the mighty Charlie Appleby, ridden by the mighty William Buick, and he was a Group 1 winner in Woodbine back in 2022. He fell off completely, but he now looks back into form. And we have Badrat Layon, the winner of last year here too, so it's a very good mix-up between the horses and measure time. You mentioned his Group 1 win when he was young. عاد إلى الساحة مرة أخرى كبطل من الأبطال، ولكن يأتينا بدرة لايون الظاهر أمامكم على الصورة بطل هذا السباق في نسخة عام 2051 Turf Sprint start on the turf course at the entrance to the back straight Jumbie began sleep and Battleac Leon was slow away, rousted along and will he be able to get through that gap? No, I think is the answer. Squeezed up there and had to take a check until the cotton on power from the wide out gates with Wind Races and also racing happily Dr. Z also being sent forward as Cole's Quantum White Cap Jumbies recover to track the leaders on the rails with Wind Races. The big white face of Mysterious Knight is 3 wide at this stage. Battleac Leon had to go right the way back to the rear and fired up amongst horses byline on the outside of Anna. Then the grey keep cold as they take the turn and race at the back is right. Matilda the Cock got right over from gate 14. Back to the rail for Mark Power. Racing in third is Dr. Z in yellow and red. Cold Front comes next with Wind Races Jumpy waiting for a gap on the inside running rail as they make the turn. Behind these is Lala Christine who races in the striped colours. Mysterious Knight with work to do as has Battleac Leon, but Matilda the Cock tries to keep up the front end. Wind Races Anna fluttering under the rail. Behind these is straight to Lala Christine is making ground and also making ground at Glory for Japan. Up the rail goes Anna. Wind Races as they head towards the line. It is Anna. What a run! At foot of the rail, but not then to for success from the Appleby. Anna won it. Lala Christine rattled home for second. In third was Byline, I think. Matilda the Cock took the last home. Wind Races also involved. حاول مايكل أبلبي يعود مرة أخرى إلى السعودية هذه المرة ويضيف انتصاره بدرجة 110 وهو اليوم بطل كأس 1351 للسرعة برعاية البنك الأهلي السعودي. I cannot stress this enough. Mick Appleby is not a big trainer in the UK. He has come from ranks. لممثلي فوسليك ريسينج أملاكو عنا بطل الشوط. So many congratulations to Ed Foster, who picks up the winning August trophy. Next up, we have a presentation to the winning trainer. Many congratulations go. We invite forward the winning trainer, Mick Appleby. كما يتقدم لاستلام جائزة مدربي هذا الشوط بعد انتصاره عنا فالمدرب مايكل أبلبي. And there's also a memento for the winning rider.
who heads here with victory in Saudi Arabia. All the way from the United Kingdom with 200 winners to his name last year, the winning rider, Ryan. ويتقدم لاستلام الجائزة الفارس الذي كان على ظهر عناف وقاده للانتصار، الفارس الشاب رايان. So we imagine the reason why they've not risked Luxembourg on this circuit today is because they've got plenty more irons in the fire. But Luxembourg has to have a massive chance in this contest. بالرقم 9 لوكسمبورغ الذي كان في التسجيل المبدئي لكأس السعودية، لكن وقبل نهاية التسجيلات النهائية قام بتحويله وتأكيد مشاركته في كأس نيوم برعاية هاودن سباق الفئة الثانية، أحد الأبطال التي حققت سباق ديرهيرست ستيكس بعمر سنتين، وكان أحد المرشحين لأفضل وأقوى السباقات البريطانية والإيرلندية. فاز بأكثر من سباقات فئوية على مسارات الأرضيات البريطانية والإيرلندية، وحقق أكثر من سباق الفئة الأولى أخرى إلى المملكة العربية السعودية. إذن أوبرايان الماستر أوف باليدويل تأكد مشاركته على كأس اليوم برعاية هاودن بعد أن سحب من مشاركة كأس السعودية، ولكن لا يزال يحمل الكثير من التحديات والترشيحات في هذا الشوط. We are just seeing the foxes who in a very nice. شكرا فيصل. إذا مشاهدينا المتابعين الكرام، سابع أشواط هذا المساء وكأس اليوم على الأرضية العشبية. الفئة الثانية جروب 2 تجمع لقب جهات العالم الذين يقدمون المضمار العشبي في الرياض، المضمار العشبي في الرياض وميدان الملك عبد العزيز في المدينة. رعاية رودن إذا رفعت الراية البيضاء اللحظات الأخيرة. الأرضية العشبية أيضا اندفاع موفقة. سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنوبية في العاصمة الرياض في سابع أشواط هذه الأمسية. كأس اليوم برعاية رودن، الفئة الثانية عالميا جروب 2 يبدأ مرشحون لوكسمبورغ في ثاني المراتب، وكذلك جاك ديرسي يبدأ في المرتبة الأولى مع كيرا شومار في لوكسمبورغ ينتظر ثانيا برفقة ريان مور. كذلك هنالك جروسر جاك يتمركز في موقع مميز في المرتبة الثالثة مع جون فيليس كيز. هنا المنعطف الأول في هذا الشوط انقضى ب 33 ثانية بسرعة 36.9. شوط سريع للغاية بدأ من البداية. المهم آخر الأمتار يتقدمهم جاك ديرسي بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد. لوكسمبورغ في ثاني المراتب ينتظر ريان مور أن ينتظر الإشارة المناسبة. هنالك أيضا جروسر جاك يتمركز في المرتبة الثالثة. سترو كينج يتمركز في موقع مميز في المرتبة الرابعة من خلف دافيد، وكذلك تمركز رائع من قبل تايلر ابيليتي في المرتبة السابعة. هنالك من خلف مسبريت دارسر ينتظر الجميع الأفريقي وعداد وسعدات الممثلين المحليين يتمركزون في موقع مميز. نبدأ هنا ببداية السباق. لا زال في المرتبة الأولى جاك ديرسي هنا في مضمار الملك عبد العزيز في الجنادية في الرياض التي تحتضن العالم، نخبة الخيل العشبية التي تفضل هذا المضمار ولمن الانتصار. هنا بدأ لوكسمبورغ في إشارة ريان مور، ولكن لا يزال يتمركز في المراكز جاك ديرسي بتنافس مميز، ومن خلفهم هنالك استرو كينج يبدأ في ثالث المراتب، وكذلك جروسر جاك في موقع مميز. لا زال يتقدم في المراتب بتقدم رائع جاك ديرسي. لوكسمبورغ ريان مور يبدأ سبيرتاس القادم من المسار الخارجي. لوكسمبورغ يحافظ يبتعد الشعبان يبحث في هذا الشوط بانتصار مميز إلى السيد فيرغسون. واو يا له من انتصار رائع أن تتغلب على لوكسمبورغ، لكن سبيريت دانسر winning rider, and what a ride it was. The Sheenor in the saddle, a delighted winning team. We've just heard from connections, Sir Alex, Jen, Etal. Let's hear from you now, Sheen, as we make our way in. This horse just keeps doing what you ask of him and keeps taking the step up in Spirit Dancer is completed at International Double here this evening and trained to perfection by the man who will step forward to collect the winning trainer's prize in just a moment. Sir Alex and his co-owners there with the winning owner's trophy. Next up, the winning trainer. We extend our congratulations to Richard Fahy.
تقدم الجائزة للمدرب الفائز بهذا الشوط مع تاسبيت كانسر المدرب ريتشارد باهي. And there's also a memento for the winning rider. We invite Paul to collect his memento for the victorious Square Dancer. Well done to Oshin Orr. الفارس أخيرا الذي فاز بهذا الشوط الفارس رمية أوشين أوه. Hima-san, 火山が流れてるよ。 حي على الصلاة. تطريز يرمز لشيء معين ولا زينة؟ برضه يمكن المنطقة الجنوبية، منطقة هذه شبيه في بعض النقش النجدي، لكن بتشوف أكثر من نقش الجنوب. ترى العقار تطلع على نفس اللون الأسود. نعم. Right here now with everything he has to begin this race. It's not going to be easy for him. So many good horses, so many good qualities in this race. But the interesting thing is he's one of those horses who you know is going to get this trip. Lots of these other horses who... يقول لك تقليد اللي لا ترشح ولا حاسب. شيء من حيث لا تعلم. بالعكس دائما عنده انتصار في اخر المشاركه يكون ريتشارد كينج ستور. اعتقد عنده فرصه كبيره جدا لابن محرر والام بن تنسيق. هو وصيف النسخة الماضية خلف سيلفر زوني. نعم. ايضا روبرتو اسكوبار قادم من بريطانيا ب 109 كتصنيف واربعه انتصارات في رصيد شوطين جروب 3. فعلا روبرتو اسكوبار هذا الجواد من البطل المعروف والفحل قليل في تصنيف 9 مع المدرب مايكل ابردي وخيال ماركو دياني. هذا الجواد يعتبر جواد جيد قادم من انتصارات جيده هذا الموسم، حقق العديد ويتطلع اليوم بقوه لهذا اللقب. تاور اوف لندن قادم بالتاكيد من ايرلندا ب3 انتصارات وعنده ايضا انتصارين في العديد في الحقيقه من المضامير البريطانيه. بالنسبه للجواد اخر فرصه للرايد ابن جليلي ولهم بنت عناب سلاله قويه جدا صار مرشح. الله يسترنا منه على الناي على ليبيان جلاس، حتى ليبيان جلاس يشجع الحين. اخر مشاركه عنده الترتيب 9 مشاركه تحليليه في الكوره، لكن عنده الترتيب جروب 1 الترتيب الرابع في جون كاستر. خليني اذهب فقط الى الاسماء المرشحه. جابالوتو فيصل قادم من بريطانيا، اليوم اسم خطير عنده 4 انتصارات والمسافه مناسبه جدا لهذا الجواد القادم اليوم من بريطانيا ليشارك في هذا الشوط. ما في شك هذا الجواد اللي ذكرته قبل يا شوي. طبعا الترشيحات العالميه واللعبه العالميه موجوده على راس الهرم راس الترشيحات. كما ذكرت لك يدربها المدرب الايطالي مارك بوتي والقياده عند اوشن ميدلي. انا للامانه هذا الجواد اشوفه من اكثر الزياد مخدوم بشكل جدا ممتاز. الحصان هذا ماخذ بريك جدا ممتاز من اوغست 23 من شهر 8 23 والحصان ماخذ بريك جدا ممتاز حتى الان الحصان مريح. يمكن اليوم حتى بمالك على نقطه الوزن انه شاك الميزان عالي. اكتمال هذه الاسماء لانقطاعات نخبه من الاسماء، نخبه من الخيل المشاركه. Company with eight, so just a little bit coming out into the course for a settle down to start. You can go on who's had a winner tonight, Enemy, laid out today. Well, the longest runs in the first turn, probably 200 metres or so, Jim Walters seemed to completely through this. Victory watching Red Sea Turf Handicap, and the centre on the way. Enemy's going to cross behind, so's Tower of London. Ryan Moore quickly up the rail, third with Carlos Hughes to the fence. The early pace, Roberto Escobar moving forward with Libyan Glass to set the early factions. Excellent running around is handy as well. So Libyan Glass and Expo for Japan who have the early lead. Moving up there here with Roberto Escobar. Oh, and the next ready honours, clipped heels there, was France for a couple of strides. In fourth place is Iron Barrett racing on the outside of the Iron Jet with Diva Donna. So the Japanese horses are
prominent in the run early. Big call for France is next, racing on the inside. Break up for the Japanese runners as they make the turn. Now out of the lead, it's Libyan Glass who has moved through to take it out. So Libyan Glass leading by just over a length. Roberto Escobar in second place, picked in third on the running rail. Also waiting green as they come up the home straight is Iron Barrows, and in fifth place then towards the inside is Diva Donna. Big call on the inside of Breakup, and in the second half of the field headed by Pure Hopes in the green jacket, yellow and green of Scazino. Then we have the red cap, the white evidence of First Minister as they make their way up past the stands. Tower of London and Giovanotto are both well back. They had to sit and suffer along with Enemy from their early gate, and Al-Nair keeps them company at the back. So Libyan Glass now attended by Iron Barrows, and racing in third is Ent. In fourth place on the outside, Roberto Escobar from Diva Donna. Big call and still held three wide at the stage is Breakup, who's racing in about 7th or 8th place as they make their way round the turn, just about heading back to their point of departure. Scazino still in the second half of the field, in company with First Minister and the green jacket towards the inside of Pin Your Hopes. Tower of London sticking to the running rail, but will need a fair amount of luck from there. Giovanotto held up, was ripping and tearing at the back in the pale blue with Enemy, and on the outside of those is Al-Nair. So they're midway down the back straight, 1,200 metres to travel from this point. Libyan Glass has the lead. Iron Barrows is poised in second. Up the length to Ent. Roberto Escobar breaking up the Japanese formation. Diva Donna racing in fifth place at this stage as they make their way round the turn. Just about to enter it now. Break up on the outside will be 3 deep, and still the back Giovanotto and Tower of London. They've got a lot to do from there with Enemy as well. Libyan Glass have still fighting the pressure from Iron Barrows, and we are still quite a long way from home here. Ent is in third place towards the Southern Riders coming. بعيد جاي كويس عادي لله جاي والله ما شاء الله جاي ما شاء الله سوق يا اخي من برا ايوه من برا ما شاء الله سوق سوق يا اخي Please run anyway. Everyone on the inside, it is a photo. Giovanotto, they were clear of Al-Nair. And back then in fifth place was Big Call. Tower of London's got up. Final stride, Enemy, Heartbreak, second again as he was 12 months ago. Giovanotto in third place. Ireland beats the UK twice. Japanese just didn't get home there on that, having forced the pace. And those at the back had to wait. اليوم بشوط كاس البحر الأحمر فيصل للأمانة كان محتاج الرايد هذا الانتزاع الرايد حتى الآن ب5 سمحت لي فيصل أبذهب إلى هذه النقطة. أن يكون مفروشا بالورود بل مليئا بالمواجهات الصعبة والمنافسات القوية. كوكبة من ألمع نجوم العالم ساروا في الطريق إلى الكأس وبذلوا الغالي والنفيس ليتواجدوا ضمن صفوة عمالقة العالم للمنافسة على لقب 20 مليون دولار أمريكي. بطلوا البريدرز كاب كلاسيك. بطلا لهذا السباق 14 اسما من افضل الجياد التي حصلت على مركز لها في هذا الشوط قبل البدايه.
Callum? Yeah, I'm really excited. We're currently looking at White and Bar. He shows so much promise as a juvenile before losing his way completely. Alvarado, Yuga, Kawada, Ayrat, Ortiz Junior ولويس موراليس هؤلاء هم الأبطال النجوم الفرسان الخيالة الذين ينافسون على كأس السعودية بعد لحظات مع كل من الأبطال المشاركين 11 كنا تحدثنا عن هذه الأسماء كلها لتبديل الأخضر لتبديل النخلة والسيفين بتبديل المملكة العربية السعودية. لنرى بعض الأسماء المشاركة أمامكم على الصورة بالرقم 9 ناشونال تريجر بطل البريدرز كاب أو بطل البيجاسوس كاب الذي كان قبل أيام معدودة قبل شهر من الآن ذهب لإفريقيا للمشاركة والتحدي ليكون أحد المنافسين في كأس السعودية بعد الانتصار الذي وبدأه بطريق مستقيم وكان أول الخارجين من البوابة. هل يفعل ذلك اليوم في الجنادرية في الرياض في المملكة العربية السعودية في ميدان المؤسس الملك عبد العزيز؟ Now we've got some horses going down to the post early, but we're mainly seeing the horses continue to go around. Saudi Brown, tick. Central Bustival, now, tick. Over to George, not one of ours, Scotland Yard. Oh my goodness, we'll all be on the track. If Scotland Yard wins, we would all be on the track. These Saudi national runners are really going to stand their own here as we look forward to the Group 1 Saudi Cup. And he was in this race last year and he has been not the best race for him while he was last, but he's back again after the non-runner Mishu Haru went out of the race, so that's why he has a place that he deserves in this race. بعد انسحاب اسم واحد من الخيول اليابانية وهو ميشو هاريو بعد قرار من اللجنة البيطرية دخل من ضمن الاحتياط أحد الأسماء المميزة التي تمثل شعار سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وهو سكوتلاند يارد. Longines sponsor this event. لونجين المؤقت الرسمي لميدان الملك عبد العزيز في ساعة المضمار الداخلية، والراعي الرسمي لشوط البحر الأحمر برعايته في الفئة الثالثة. ولكن شوط كأس السعودية على وشك البداية، تم تسريج الخيول، تم تسريج تلك الأسماء التي سوف تشارك، امتطى الفرسان على صهوات جيادهم وبدأت رحلة الذهاب إلى بوابات الانطلاق. بدأت الأعين تناظر وتدمع، وبدأت الأنفاس تحتبس، وبدأت الأعصاب تشتد مع اقتراب التحدي ومع اقتراب التحدي الكبير هنا في كأس السعودية. لا نزال نتحدث عن الخيول المشاركة. سعودي كراون. He was purchased for just one reason, which is to be a participant and hopefully a winner in the Saudi Cup. Time passed by and here we are in the Saudi Cup and he is one of the contenders. Well, look at it here. It's an incredible bit of purchasing, because they didn't just buy him as he was making his way through the grades. They brought him when he was a youngster, and he's just improved and improved and improved. But he's got to beat White Abaru. And I may be thinking there could be some other options. I'm a huge fan of Senor Bosquedo. In 2024. الرقم 1 كارمل رود، الرقم 2 كراون برايد، الرقم 3 ديفندد، الرقم 4 ديرما سوتوغاكي، الرقم 5 هويست ذا جولد، الرقم 6 الظاهر على الشاشة ايزوليت، الرقم 7 ليمون بوب، الرقم 9 ناشونال تريجر، اما الرقم 10 فهو باور اند نمبرز.
أما الرقم 11 فهو سعودي كراون. الرقم 12 سينيور باسكادور. الرقم 13 أوشبا تيسورو. الرقم 14 وايت أباريو. آخر المنافسين آخر المشاركين رقم 15 سكوتلاند يارد. من هو الفائز في شوط كأس السعودية؟ حان الانتظار، حانت ساعة الصفر، حان الشوط الكبير. جائزة 20 مليون دولار. إنه كأس السعودية. Ladies and gentlemen, it's $20 million on the line. There's 15 runners and they're all looking to win the world's most valuable race. It's the Saudi Cup. It comes up next, and make sure you cheer your horse home because it's going to be an absolute cracker. $20 مليون تنتظر أبطال العالم. 7 خيول سعودية وخيلين أمريكية، 3 خيول يابانية وخيلين إماراتية. نخبة العالم وأبطالها تجتمع. أهلا بالعالم في كأس السعودية. استمتعوا فأنتم في حضرة السعودية العظمى. اللحظات الأخيرة لاندفاعة أغنى وأبرز وحدة كؤوس العالم كأس السعودية. وايت أباريو في البوابة المخصصة له. بوابات 14 بوابة تمثل 13 شعار. ايضا الجماعة موقفة. سيداتي انساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية وفي العاصمة الرياض. تحتضن ابطال العالم بكأس السعودية الفئة الأولى عالميا. 20 مليون دولار تنتظر 14 اسما. اندفاع فائقة السرعة يتقدمهم سعودي كراون والمطاردة من نشر تراجر في ثاني المراتب. أسولاتي من المسار الداخلي واستجوز من المسار الخارجي بزمن 27 ثانية. باور النمبرز ومن خلفه كارمر رود سبيد. الزملاء يتمتعون الآن هنا ديفندد من خلفهم. اندفاع جماعية. 5 اسماء في المقدمة. سعودي كراون بكل أريحية يبدأ بالمرتبة الأولى الآن برفقة فلورانجيرو. المطاردة من نشر تراجر في ثاني المراتب. بفك نقاط يستحقها. هنالك كامل سبينة 800 متر بأقرب 46 وجزء من الثانية بسرعة 39.2. كارمر رود سعودي كراون نشر تراجر وانتظار قادم من خلفهم. هنا تلعب الجاذبية في كأس السعودية. أراضي الجنادرية تحتضن البطولة العالمية. سعودي كراون يتقدم. مطاردة لصيقة من نشر تراجر. هنالك أسولاتي يدعم سبسكاكي في المقاعد المخصصة. هناك كارمر رود يبدأ في المرتبة الرابعة. سعودي كراون في المنعطف الأخير يتقدم. بكم في كأس السعودية. سوقيا سوقيا امشي سعودي كراون السعودية تنتصر للمرة الثالثة على التوالي. بطل كأس السعودية لعام 2024 النتيجة رسمية. صاحب الرقم 12 سينور باسكادور للمملكة العربية السعودية في النسخة الخامسة. شرف الحريري يحقق الانتصار ويفوز بالشوط الذي لطالما حلم به بمشاركته مع جو آر في كوك جي آر. وجائزة 20 مليون دولار إلى هذا النجم الذي قدم من بعيد. وهكذا هي فرحة الانتصار، هي صرخة الانتصار في شوط كأس السعودية. And we said it
from the beginning. We said it while we were stood watching everybody in the grandstand. They might go too fast. And Saudi Crown and National Treasure tried to cut out all the running. It looked at one point that Saudi Crown was going to do for the FMQ team, but he wasn't able to hold on. And from nowhere, Senor Buscador and Ushba Terrasso came closing in late, but the Japanese, who had been so dominant today on the dirt, they were denied, and it was Senor Buscador and Junior Alvarado who took the race. إنها فرحة الفارس جونيور ألفارادو الذي يرفع القبعة احتراما وتحية لكل الأسماء التي شجعتها وفوزا كبيرا، فرحة مميزة لكل من جونيور ألفارادو والمدرب تود بليتشر. Crown Prince was third in this contest. He was fifth last year. We were looking at other horses who were finishing right down the field. There was so much speed early on. Saudi Crown tried his best to lay up on the tempo, but he wasn't able to. Bushba Terrasso has run the race of his life. That was much better from him, and he's just denied. It's so close. Senor. サウジカップ無事終わりました。日本の2着だったね。1着取ってほしかったけどさ。